প্রিয় ছাত্রছাত্রী, আজ আমরা এইচএস সেকেন্ড ইয়ারের ইকোনমিক্স এর ফার্স্ট চ্যাপ্টার ইন্ট্রোডাকশন ইংলিশ মিডিয়ামের আলোচনা করতে চলেছি। তো যারা এই চ্যানেলে নতুন, তো তাদের সবাইকে বলবো সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং আপনার বন্ধু বান্ধবদের কাছে এই ভিডিওটি পাঠিয়ে দিন। যারা সেকেন্ড ইয়ার পড়াশোনা করছে বা আগে করেছিলেন, তাদের সবাইকে বলবো এই ভিডিওতে এই চ্যানেলে পুরোপুরি ফার্স্ট ইয়ার অ্যান্ড সেকেন্ড ইয়ারের পুরো কভার করা হবে কোর্স। তো যারা এখন অবধি এই চ্যানেলটাকেই ফলো করনি, ফলো করবে এবং আগামী পুরোপুরি ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব অর্থনীতি, ইকোনমিক্সের ম্যাথস পুরোপুরি সমাধান করা হবে এই ভিডিওতে। তো পুরোপুরি এই ভিডিওতে ইকোনমিক্স চ্যাপ্টার 20 মার্কস ম্যাথস আছে। তো এই ভিডিওতে এই চ্যানেলে আমরা আলোচনা করব 20 মার্কসের। এবং তো যারা এই নতুন এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং যাদের কাছে কোনো অবধি ভিডিও পৌঁছায়নি তাদের কাছে পৌঁছে দিন। তো এখন শুরু করতে চলেছি। ফার্স্ট কোয়েশ্চন, এক্সপ্লেইন দি সেন্ট্রাল প্রবলেম অফ এন ইকোনমি। বলছে যে অর্থনীতির প্রধান সমস্যাটা কী। দি সেন্ট্রাল প্রবলেমস অফ এন ইকোনমি আর অ্যাজ ফলোস। হোয়াট ইজ প্রডিউস, কী উৎপাদন করবে। দিস প্রবলেম অফ এন ইকোনমি ইনভলভস, এই ধরনের অর্থনীতির সমস্যা জড়িত হয় দি সিলেকশন অফ হোয়াট গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস আর টু বি প্রডিউস অ্যান্ড ইন হোয়াট। বলছে যে কী ধরনের জিনিস উৎপাদন করা হবে, গুডস অ্যান্ড সার্ভিস উৎপাদন করা হবে এবং কতটুক। হাউ টু প্রডিউস, কীভাবে উৎপাদন করা হবে। দিস প্রবলেম অফ এন ইকোনমি ইনভলভস হাউ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস আর টু বি প্রডিউস। দ্বিতীয় পয়েন্টে বলছে যে কীভাবে গুডস অ্যান্ড সার্ভিস উৎপাদন করা হবে। দিস প্রবলেম ইজ কনসার্ন উইথ দি মেথড অফ প্রোডাকশন, এই প্রবলেম জড়িত আছে মেথড অফ প্রোডাকশনের উৎপাদন উপর জড়িত। দি চয়েস ইজ টু বি মেড অ্যামং লেবার ইন্টেন্সিভ অর ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ মেথড অফ প্রোডাকশন অর কম্বিনেশন অফ। এই চয়েস যেটা উৎপাদন করা হয়েছে লেবার ইন্টেন্সিভ অর ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ, একজনের মধ্যে অথবা দুজনের মধ্যেই। থার্ড পয়েন্ট, ফর হোম টু প্রডিউস, কার জন্য উৎপাদন করা হবে এবং কাকে পাঠানো হবে। দিস প্রবলেমস ইনভলভস মেকিং সিলেকশন অফ দি ক্যাটেগরি অফ পিপুল ফর হোম দি গুডস অ্যান্ড সার্ভিস আর টু বি প্রডিউসড। On the basis of personal distribution of income, this choice of production is to be made on the basis of income distribution of different groups of people. 2 number question, clarify or clearly state the concept of opportunity cost. Opportunity cost is the value of the factors of production in the next best foregone alternative, or it can be said as the cost of foregone alternative. For example, a doctor has 3 opportunities before him which can fetch the following income. Number 1, practice in a clinic, rupees 50,000 per month. Work in a hospital, rupees 40,000 per month. Join as a professor in a medical college, rupees 45,000 per month. He chooses the first option and practices in a clinic. Thus, the next best alternative before him was to become a professor in a medical college. So, the opportunity cost of practitioners on a clinic is 45,000. That is, the opportunity of joining as a professor in a medical college is foregone. What is positive economic analysis? Positive economic কি গবেষণা করে, আলোচনা করে। পজিটিভ ইকোনমিক অ্যানালাইসিস স্টাডিজ, পজিটিভ ইকোনমিক অ্যানালাইসিস গবেষণা করে দি ফ্যাক্টস অফ লাইফ, জীবনের তত্ত্ব আলোচনা করে। দ্যাট ইজ হাউ অ্যাকচুয়ালি থিংস আর, এই জিনিসটা কীভাবে তৈরি করা হবে। ইট ডিলস উইথ হোয়াট আর দ্য ইকোনমিক প্রবলেমস, এই অর্থনীতির প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করে। অ্যান্ড হাউ দে আর অ্যাকচুয়ালি সলভড, এবং এটাকে কীভাবে সমাধান করা যায়। ফর এক্সাম্পল, ইন্ডিয়া ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি। হোয়াট ইজ নর্মেটিভ ইকোনমিক অ্যানালাইসিস? নর্মেটিভ ইকোনমিক অ্যানালাইসিস ইজ অল অ্যাবাউট হোয়াট অট টু বি। নর্মেটিভ ইকোনমিক অ্যানালাইসিস আলোচনা করে কী হওয়া উচিত।
It deals with হাউ দি ইকোনমিস অট টু রান, কীভাবে অর্থনীতিকে রান করা যায়, চালানো যায়, অ্যান্ড হাউ দি ইকোনমি প্রবলেম শুড অ্যাকচুয়ালি বি সলভ, এবং এই ইকোনমিক প্রবলেমটা কীভাবে সমাধান করা যায়। ফর এক্সাম্পল, ইন্ডিয়া শুড বি এ ডেভেলপড কান্ট্রি, ইন্ডিয়া ডেভেলপড কান্ট্রি হতে পারে। ডিস্টিংগুইশ বিটুইন পজিটিভ ইকোনমিক্স অ্যান্ড নর্মেটিভ ইকোনমিক্স। Positive economics and normative economics are differentiated as under. Positive economics and studies the fact of life, that is, how actually things are. জিনিসটা কী হওয়া উচিত। ইট ডিলস উইথ হোয়াট আর দ্য ইকোনমিক প্রবলেমস, এই আলোচনা করে কী কী ধরনের ইকোনমিক প্রবলেম আছে এবং অ্যান্ড হাউ দে আর অ্যাকচুয়ালি, এবং ইহাকে কীভাবে সমাধান করা যায়। বাট নর্মেটিভ ইকোনমি ইজ অল অ্যাবাউট হোয়াট অট টু বি, কিন্তু নর্মেটিভ ইকোনমিক্স পুরো কী হওয়া উচিত এটা চিন্তা করে। ইট ডিলস উইথ আলোচনা করে হাউ দি ইকোনমিক অট টু বি রান, এই অর্থনীতি কীভাবে চালানো যায়, অ্যান্ড রান ইন হাউ দি ইকোনমিক প্রবলেম শুড অ্যাকচুয়ালি বি সলভ, এবং অর্থনৈতিক প্রবলেমটা কীভাবে সমাধান করা যায়। 2 point, positive economics gives an actual description of an economic activity. Positive economic actual বর্ণনা করতে পারে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি, বাট নর্মেটিভ ইকোনমিক্স এইমস এট প্রোভাইডিং সাজেস্টিভ মেথডস, বাট নর্মেটিভ ইকোনমিক্স প্রোভাইড করতে পারে কী কী করলে কী ভালো হবে কি না। থার্ড অপশন, positive economics can be verified with actual data, but normative economics cannot be verified with actual data. In positive science, value judgment are not given, but in normative science, value judgments are given. Explain the concept of production possibility frontier with suitable diagram. Production possibility frontier is a curve which depicts the maximum amount of commodity that can be produced in the economy for any given amount of another commodity and vice versa. This can be shown with the help of the following diagram. The figure illustrates the production possibilities of the economy. Any point on the curve represents a combination of corn and cotton that can be produced with the economic resources. This curve gives the maximum amount of corn that can be produced in the economy for any given amount of cotton and vice versa. Full stop. This curve is called the production possibility frontier. Distinguish market economy for centrally planned economy. The differences between market economy and centrally planned economy are as follows. In a market economy, all decisions are taken on the basis of market mechanisms. People are motivated by profit. But in a planned economy, all decisions are taken by the central planning authority with the social welfare objective. Number 2. In a market economy, resources are owned by private individuals. But in a planned economy, resources are owned by the state. Number 3. In a market economy, prices of goods and services are set in open markets. But in a planned economy, prices of goods and services are controlled by the government. Number 4. In a market economy, there exists no competition. THERE. State is the only producer. Number 5. Market economy creates inequality in the distribution of income and wealth. But in a planned economy, eliminates inequality in the distribution of income and wealth. What is the meaning of market in economics? At market in any set of arrangement which allows individuals pursuing to interact freely with each other. Mention 3 basic problems of an economy. The 3 central or basic problems of an economy are what, how, and for whom. This arises due to scarcity in number 1, what goods and services are produced and in what quantities. Number 2, how that is by which method,
would the goods and services be produced? Number three, for home, given that various goods and services are available to an economy, who gets how much to consume? Question number 10. Give the meaning of microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is the branch of economics, studies the behavior of individual decision making units of an economy. Here, individual units of an economy implies farm, consumer, etc. Macroeconomics is that branch of economics that studies the macro aspects of economics, that is, it studies the economy as a whole by focusing on aggregate measures. Explain the meaning of the production possibilities of an economy. All possible different combinations of the goods and services that can be produced from a given stock of technological knowledge is called the production possibility of the economy. What is the meaning of centrally planned economy? In a centrally planned economy, the government or the control authority takes all important decisions regarding consumption, production, exchange of goods and services. Scarce resources are allocated in the production of goods and services in accordance with the needs of the society instead of by the market forces. The government owns the factors of production and takes decisions. Here, it is assumed that the government knows better about the needs of people of the country. The government tries to achieve on equitable distribution of final goods and services. For example, Soviet Union. The main features of a planned economy are means of production, natural, capital, and other types of resources are owned by the society. Number two, production and distribution of goods are ensured through planning. Now, question point three. All decisions are taken by the government with the social welfare objective. State how economic activities are organized in a mixed economy. In reality, all economics are mixed economics, where economic decisions are taken both by the government as well as through the market. Following are the main or characteristics of a mixed economy. Means of production are partly owned by the state and partly by the individual. Price mechanism exists in a mixed economy, but it is not totally free. Number three, there is planning by inducement. Reduces are directed towards particular direction through incentives or so. Number four, individuals enjoy freedom of occupation as well as freedom of consumption. What is government intervention? When does the government intervention in production and distribution of a good or service? Same as question 23. This one.